जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाय। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना विनाशनं। मुख तलै पैर उपरै वसंदों को हथड़े थाए नानक सो धनी क्यों विसारियो उधरै जिस दै नाए। पौड़ी रकत बिंद कर निम्या अगन उधर मझार उर्द मुख कुचील बिकल नरक कोर गुबार। हार सिमरत तू नह जलै मन तन उर तार बिखम थानो जिन रखिया तिल तिस तिल न विसार। प्रभ बिसरत सुख कदै नाहे जासै जन्म हार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल न विसार। प्रभ बिसरत सुख कदै नाहे ਜਾਸੈ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 706 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਚਾਸੈ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਏ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Dhan Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 706. The Hukamnama comes under the composition Jaitsri Ki War.
You have to turn few pages backwards to find out what the name of the rag is. So Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in rag Jatsri that creates the quiet and very profound mood, helps us to focus on the essence of the Hukamnama. In today's Hukamnama, Guru Maharaj has revealed the reality of this human life. Every one of us takes things as granted, that we are born into this world, but we don't understand the whole process. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj is enlightening us how we have been created, what is the purpose of this life, and what we need to achieve. Guru Maharaj begins the Hukamnama with the concept of creation, how this body is created. So in the very first line, Rachant ji rachana, mat garb asthapnang. Every human being has been born through mother's womb. There is no other way. No matter which religion one belongs to or what religion one follows, everyone has come through mother's womb. Now God has created this fascinating mechanism whereby the egg and sperm, when they come in contact in mother's womb, the mother is conceived, and it takes approximately around 9 months for these invisible particles, egg and sperm, to turn into a baby. For 9 months, baby stays in the womb. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that in mother's womb, baby follows a religion. Baby is not aware of the religion of the parents. Baby is following a religion. What is that religion? Sarab taram mein shrestha taram, har ko naam jap nirmal karam. The best religion out of all the religion is to be grateful to God and glorify God and perform those deeds which are acceptable to God. In other words, follow the righteous path defined by God. So in mother's womb, baby, the soul of the baby remembers God. That is the true religion. And soul in mother's womb has that humble nature. There's no other way, because there's no help available in the mother's womb. Even the parents can't help the baby in mother's womb. Mother herself cannot help the baby either. Just can feel the baby in the womb but can't help. So God has made the mechanism to preserve the baby. Baby is kept in a fluid bowl. There's a fluid bowl which is created in mother's womb, and baby stays in the fluid for 9 months. The reason being that fluid protects the baby from the knocks, from any shock. Interestingly, baby's belly button is connected to the feed from mother's body.
Isn't that amazing? That code, which is connected to belly button of the baby, has the feed coming through mother's womb, mother's body, and baby is developed within the womb. How amazing and intelligent it is. We think it's all natural. It has to happen. But when you look at the science and the technology behind how we have been born, how this body grows, is just fascinating. Just thinking about that is glorifying God. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is giving us the way how we can meditate upon God's name, how we can glorify God. So Rachant Ji Rachna. Rachant means to create. Rachna means the creation. Ji means the soul. How God has placed his own soul, own presence within everything and rejuvenated. Mat Garab Asthapanam. Mat means mother, Garab means womb, Asthapanam means to develop and create. Saas Saas Simrant, Nanak Maha Aganna Binasana. In mother's womb, the soul of that baby remembers God, cries out to God for help because there is no other help available. Jai mat pita sut meet na pai, man uha naam tera sang sahai. Where there is no mother, no father, no brother, no relatives, no friends, God's name, God's remembrance, God's adoration only becomes the sport. Soul is made up of two parts. One part is the purest part, presence of God. And there is a wall within the soul of our past karmas, our passions like ego. And Guru Granth Sahib Ji Maharaj describes the ego as the bajar kapat, very hard door to crash through or to open. Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes the wall of filth, which is made up of ego, attachments, greed, jealousy, anger, as the wall of falsehood. Kiv sachiara hoiya kiv kooda tutta pal. Kooda means the filth, junk. Pal means the wall. There is a wall between presence of God within the soul and our own existence, which we have boxed ourselves into. We have a box of our family, that I belong to this family, I belong to this country, I'm qualified, this is my position in the society. So basically, everything we can identify ourselves with is wall of ego and filth. When that wall drops, then we merge with Supreme Soul. So soul is in two parts, Supreme Soul and the soul. Supreme Soul is presence of God and soul is our thoughts, which we have created a part of the soul because of our box of ego, which is called box of filth, kooda. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals, Kiv sachiara hui hai, kiv kooda tutte pal.
how we can come out of the box of filth and realize the purest of pure creator. Hukam razai chalna Nanak likhya naal. We have to walk in God's will, follow the righteous path to realize presence of immaculate God within the soul. What is that righteous path? Amrit vela sach now vadiyai vichar. Detach yourself or isolate yourself from the worldly pursuits and affairs. You can start practicing for 1 minute where you don't think about any worldly thing and start praising God. Be grateful to God for what God has given you. And this meditation is the first baby step into the prosperity. This will bring prosperity and bliss in your life. 1 minute becomes 24 hours eventually. With every breath, you remember God. Like Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, Saas Saas Simrant Nanak Maha Aganna Binasam. In mother's womb, you remembered God with every breath, 24/7. And the fire in the belly, the fire of bad karmas in your soul did not let you be destroyed and burnt. It is like a nightmare. So everyone is born into human life because in the previous life, one has failed to merge with the Creator. Until we merge with the Creator, the cycle of birth and death continues. Birth can be in the body of animal, birds, or human beings, but the human life is the best life out of all the 8.4 million lives. Guru Maharaj makes it very clear in the Gurbani, Lakh 84 Joon Sabai मानुख को प्रभ दी वडियाई इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा. So human life is like a step to elevate ourselves, get rid of the junk from our soul and become one with the Supreme Soul. If one misses that opportunity, then one remains consigned to the suffering of death and birth cycle. So this is a golden opportunity. Every moment of our life is so precious. And with Guru's wisdom, we all are waiting for that moment when we will realize our true Creator. And that is the completion of our long journey. हूँ आया दूरों चल के मैं तक्की तो शरनाए जियो मैं आशा रखी चित्त में मेरा सबो दुख गवाए जियो. Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes what happens in mother's womb. मुख तले पैर ऊपरे वसंतों को हथड़े थाए. In mother's womb, baby's head is down and feet are up. And it is so contaminated fluid around the body. Baby can't see, baby doesn't have the eyes or ability to hear. Eyes open only maybe in the last month of pregnancy or conception. So God knows what the feeling is like inside, as if you are contained within a bowl of, say, 10 inches diameter. That's it. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reminds
नानक सो धनी क्यों विसारियो उधरे जिसते नाए. So remember those days when you were in mother's womb. God preserved you. Don't forget God. Tani means the almighty, wealthy God. Because of his name you were saved. Because of his protection you were saved there. So in the Paudi Shabad, Guru Maharaj now takes us back how baby was conceived. Rakat bind kar nimmeya agan udhar majar. Rakat. Rakat means the egg of mother. Bind means sperm that comes from father. Nimya means conceived. So when the egg and sperm came in contact, baby is conceived. Agan udhar majar, and it is kept in the belly, which is like a fire bowl. There's a fire around. Because this soul had a life before this life. All the thoughts, the jealousy, anger, pride, they are still within the soul. The soul is still filthy. And those thoughts, they are like nightmares. It's like when you experience something bad, you have a nightmare in the night time. Similarly, in mother's womb, they are nightmares. One could have heart attack, but God's name preserved that baby within the womb. So Guru Maharaj reveals, Urdhmukh, the head was down, Kuchil Bikal, there is filth all around, and soul is desperate and so much in agony within mother's womb. Narak Kor Guvar, as if that soul is living in the pitch dark environment like hell. Har Simrat tu na jalah, man tan urtar. But in mother's womb, baby is not burned because baby relies on God to be saved. Bikham thano jin rakhya tis til na visar. Bikham means dreadful. Thano means place. So you have been in mother's womb, a treacherous, horrible place for 9 months, and God preserves you. Don't forget God even for a moment. Which means if you're having downtime in your life, if you're suffering, it is because you have forgotten God. There are a lot of people who have ups and downs in life. If you make it a point that you always adore God in your good time, there won't be any bad time. The reason one sees bad time is because when people are having easy life, they are going to the parties, doing celebration, indulging in the materialistic pleasures, and forget God. And that is the reason for the misery in life. And Guru Maharaj reveals in the last line, Prab Bisrat Sukh Kade Nahe, Jase Janam Har. Bisrat means to forget. Janam means human life. Har means to lose. If one forgets God, that person will never see happiness in life and wastes away this precious opportunity of human life, loses that opportunity to realize God, and loses the life in gamble. Jasan Janamhar. So amazing
and precious message. It's a reminder, it's a wake-up call. God, who is almighty, is present within ourselves. So it is a reminder from Guru Arjan Dev Ji Maharaj, don't waste away your life in following materialistic pursuits. Materialistic pursuits, indulgence will only bring misery. If you start adoring God, the material world will follow you. The material will fall at your feet. ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So this is a very scientific rule or divine rule. When you submit to God, adore God, you prosper. But if you try and prosper through your own effort and forget God, then all your efforts lead to misery. And the cycle of death and birth continues. So Satsanga now we are going to switch over to translation in Punjabi. Please stay tuned, and it's opportunity for you to learn Punjabi as well. So Guru Maharaj ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨਾ. ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਾਂ ਦੇ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿੰਦ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ. 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਣਕੇ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ. ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿੰਮਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾਰ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, 1,84 ਜੂਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਸੋ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ. ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ. ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ. ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਰਬੋਤਮ ਜੂਨ ਹੈ. 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ. ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਏ ਅਕੀਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ. ਪਰ ਜੇ ਚੁੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ. ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਮਰ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, न किछ जन्म है न किछ मरे, आपन चरित आप ही करे। आत्मा ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਦੀ ਕੰਧ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਧ, ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਧ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਪੰਨ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਨ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਰੱਖੀਏ, ਧਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟਾ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਈਏ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਬਿਨਾਸਨੰ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ। ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੇ ਥਾਏ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਤਨ ਉਰਤਾਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਲਾ ਭਾਈ। ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ
ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੇ ਜਾਸੇ ਜਨਮਹਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜਨਮ ਜੂਏ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲੈ, ਮਨ ਤਨ ਉਰ ਧਾਰ। ਬਿਖਮ ਥਾਨੋ ਜਿਨ ਰਖਿਆ, ਤਿਸ ਤਿਲ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਜਾਸੈ ਜਨਮਹਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਜਾਸੈ ਜਨਮਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।